ഓല ആരെ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെങ്ങിനെ മണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാധനമാണ് ഓല. എന്നാൽ കൊളംബിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഓല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹായ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോ 2020 കൊളംബിയൻ പവലിയനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായ ഒരു വാക്കാണ് ഓല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല, ഓല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹായ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു വേർഡ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോ 2020 കൊളംബിയൻ പവലിയനിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻട്രൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, കൊളംബിയൻ്റെ മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടുത്തെ ഒരു ചേച്ചി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. So this group, two groups gonna get together and go upstairs and turn right, okay? Thank you so much. Hola. Are the colonial towns near to the capital, and this one is one of the more important museums we have in Colombia. This is the Museum of the Gold, and it's located in Bogotá. So now please continue with my friend. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ്. കൊളംബിയ എങ്ങനെ ഇപ്പം ഇല്ലതുപോലെ ഡെവലപ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായത്. Colombia is a blessed country, crossed from end to end by the imposing Andes mountain range, creating all kinds of climates, ecosystems, and unique landscapes. This is the story of the Western Colombian Andes, mountains of coffee and flowers. But if we talk about climates, we must talk about Medellin, the city of eternal spring where innovation and fashion bloom. And reggaeton, sheer joy, happiness, and the desire to have a good time also flourish in the city. This is Omar. Did you know Medellin is the capital of the fourth industrial revolution in Latin America? Here innovation is in the DNA of the people, helping build the future of the country. Yes, innovation. Before you came in today, The chiva is yours, Omar. parceros, as we call friends around here, buckle up your imaginary seatbelts. We're going to see some of the most spectacular places in our country. I'm an agronomist. We're doing today, I met a woman who stole my heart. Is she gonna win? This is your chance. Good luck. Hi, Omar. Omar, the handcrafts made in these regions are sold all over the world. Stella, Handcrafted. Okay, Omar says that I Handcrafted. shouldn't let you go without showing you one of his favorite places. An ideal destination for those who seek thrills and excitement. Earth, I think the time has come. I'm water. And in order to tell you the history of Colombia and its connection to the future, we must visit the Highland Wars. Let's go! Okay, so you probably know what this is. Passion fruit. What is this? Yeah, this is passion fruit. In Colombia, we call it maracuya. Okay, this is just to show that in Colombia we have a lot of fruits, like as many as you can imagine, and also other fruits that you haven't even heard of, like chontaduro. It's a very weird fruit. This one we call it. പിന്നെയും കൊളംബിയൻ്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റോറി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. Colombian Nazi. Ancestral origins. My name is Cachipa, which means daughter of water. My parents brought me to this place when I was little
So I would learn that before us there were other peoples and other native cultures that had artistic and religious expressions very much like our own. The mysterious Colombian Massif is the place where the most important rivers in the country are born. A place that feeds the Cauca, Magdalena, and Amazon basins. It's the heart of some of the most representative indigenous communities in the territory. There are places in this land where we can find the knowledge of lost ancient cultures, such as Tierra Adentro. That's right, Gati. Water, so what is our mission in this Colombia of the future? That is a great question, Gachipoli, to which I have no answer. I am water. I cannot see the future. I believe that by preserving our past and our culture, we can understand ourselves as part of the future. I agree with you. I'm going to show you something on this loom, the one my grandmother taught me to use. I remember the first time I visited the Las Lajas Sanctuary, a place my grandmother took me to as a child to sell our looms. It was the first time I came upon a faith different from mine. I was impressed. Then I visited Popayan to witness the celebration of the Holy Week. It opened my eyes to a world where we'll have different beliefs, which we must respect. Perhaps I know someone who might be able to answer your question. Show us your loom. Welcome to the Colombian Amazon Orinoco, sacred rainforests and plains. Let us be carried away by the wisdom of nature. But first, you must open your heart to know how to listen to it. He is Manuel. He's a traditional healer of the Cofan indigenous people, an Amazonian community that keeps its ancestral knowledge and traditions alive, which include healing rituals for both body and soul. The air has granted us permission to experience the journey of the ancestral look. Look down. Whoa! Be inspired by the hearts of our ancestors, the National Park of Chiribiquete. It's huge. It's a World Heritage Site, essential to the preservation of the planet's biodiversity and natural ecosystems. It's a true treasure. It's so beautiful. The River of Seven Colors is a great example of how water is life. Perhaps our future, indigenous or not, depends on taking care of everything we've been gifted, especially water. Let's go back to my region. I want to take you to a very special place, Santa Manuel. The perfect place to gaze at the stars is the desert. For hundreds of years, the native peoples learned to follow the stars. We still look at them, so we don't forget where we come from. They are our GPS, leading the way to keep alive our ancestral wisdom. My grandparents taught me to look at the sky, but also to look at the earth, at the water, to know who I am. Maybe that's the answer you were looking for. It's time for me to go, but the journey will continue to Ruben's Gallop. From here, where the sun sets, all the way to the Mavecure Hills, you'll find only virgin plains, epic sunsets, and an immense variety of flora and fauna. This is the Orinoquia. We, the Llaneros, learn to ride first and walk after. That's the way we are raised up. Here we grew up among experts, a biodiversity unlike any other in Colombia. The Llanera culture speaks of cattle, horses, coleo and joropo. But if it's Colombian, little to seek, then follow the earth, and you'll happen upon a pleasant surprise. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊളംബിയനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊളംബിയ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ കേരളം അല്ല ഇന്ത്യയാണ്, കേരളം എക്സ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യക്കാരല്ല കേരളീയർ വിചാരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ കൊളംബിയ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയതൊക്കെ മാറ്റി. അത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മളെ നാടിനെ പോലെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാഴ്ചകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കൊളംബിയയിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. I'm sharing
music, tradition, and ancestral heritage. In the greater Colombian Caribbean, air is so important that we call vallenatos just that, airs. Our whole life revolves around a big variety of rhythms and flavors. Meet Jonathan and Shadia. Let's stop talking about rhythm. Let's show them. Jonathan, why don't you start? Welcome to your first class of Pacific percussion. We're gonna start with a simple rhythm using the drums in front of you. Now use your right hand first like this. Try to follow the rhythm. Now the other hand. This is basic Urulao beat, which goes like this. Now we're gonna try to do another rhythm. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതാണ് ഈ കൊളംബിയൻ പവലിയൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി താഴോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മറ്റൊരു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക. സീ യു, ടേക്ക് കെയർ.